Hi everybody. Today we start the first lecture of Learning German with Deutsch Sprache für Ausländer. This book is from Hobel Company for Grundstufe. It's very easy, very nice book, and we will try to learn this lecture very nicely. And this book published by Heinz Grischbach and Dora Schulz. Abschnitt 1. Lesson 1. Der Abschnitt Lesson, die Abschnitte. The plural is the Abschnitte. Guten Tag, ich bin Anton Breger. Guten Tag, good day. In the Germany, usually we use good day, guten Tag, or good morning, guten Morgen, good afternoon, or good evening, guten Abend, and good night, gute Nacht. Ich bin Anton Breger. I am Anton Breger. Ich, the meaning is the I. And we usually to be verb is for this, it is bin. And if we want, for the sein is a to be verb. Ich bin, I am, du bist, you are, ist, he is, es ist, it is, sie ist, she is, wir sind, we are, ihr seid, you are, sie sind, they are, sie sind, you are, in polite form. We repeat again. Guten Tag, ich bin Anton Breger. Good day, I am Anton Breger. My name is Richard Robertson. My name is Richard Robertson. Then we can use another form. Ich bin Anton Breger or my name is Anton Breger. Mine is my. Name, der Name. It is a masculine name. It is my name is Richard Robertson. Ich komme aus England und lerne hier Deutsch. I come from England and I learn here German. Kommen is the verb. The meaning is to come. Aus is from. Here is here. Mein Name ist Peter Carlis. Ich gehe auch hier in die Schule. Richard ist mein Freund. My name is Peter Carlis. Ich gehe auch. I also go. Auch also to. Here in die Schule. Here to school. I go to the school. And Richard ist mein Freund. Freund ist friend. Der Freund ist der friend. Ihr seid Freunde. Lernt ihr oft zusammen? You are friends. Are you learning usually together, often together, oft, often? Zusammen, together. Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Ich sage immer, Peter, du bist faul und ich bin fleißig. Ja, yes. Aber Peter arbeitet nicht viel. Peter does not work too much. Er arbeitet wenig. He works a little. Ich sage immer, I always say, Peter, du bist faul, you are lazy. Und ich bin fleißig. And I am clever. Ich bin faul und du bist fleißig. Das ist falsch. Und du lernst langsam und ich lerne schnell. I am lazy and you are clever. Das ist falsch. It is not good. It is not true. Du lernst langsam, you learn slowly und ich lerne schnell. And I learn fastly. Wo ist denn die Lehrerin? Wer ist the teacher? Die Lehrerin, the teacher is the female teacher. Kommt sie nicht? She doesn't come? Nein, Frau Meier kommt nicht. No, Mrs. Meier doesn't come. Sie ist in Bonn. She is in Bonn. Aber dort kommt Herr Müller. Aber ist but. Dort, there comes Herr Müller. Mr. Müller comes. Er ist der Lehrer. He is teacher, the teacher. Richtig. True. Ich bin der Lehrer, I am a teacher. Und Sie sind die Schüler. And you are students. Der Schule, die Schule. Student and students. Ich frage und Sie antworten. I ask and you answer. Wir lernen die Sprache. And we learn the language. Wir üben die Grammatik und wir lernen die Regeln. We practice the grammar and we learn rules. Wo ist das Buch?
Robertson. Where is the book, Mr. Robertson? Hier ist das Buch. Here is the book. Hier sind auch die Einheft. Here also auch. Also is one notebook. Ein Füller, Rollerpen und ein Bleistift. And one pencil. Richtig, true, danke.